Mirëmëngjesit të pranishëm. Good morning, ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Valvona Fazliu, and it is my very great honor to welcome you this morning on behalf of all of us at the Diplomatic Academy of Kosovo to the conference on celebrating 10 years of Kosovo independence achievements and aspirations. I have the pleasure to invite the host of this conference, the General Director of Kosovo Diplomatic Academy, His Excellency Ambassador Dr. Beqir Ismaili, to take the floor. Ambassador Ismaili? Të nderuar zotëri ministra, zëvendës ministra, të nderuar zotëri ambasador, të nderuar zotëri ligjërues panelist, të nderuar përfaqësues të institucioneve diplomatike, kulturore dhe shkencore, të nderuar kolegë, zonja dhe zotëri. Kam nderin në hapje të këtij organizimi për nder të 10 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës, që u falenderoj në emër të Akademisë Diplomatike për pjesëmarrjen në konferencën ndërkombëtare. Festimi i 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës arritjet dhe aspiratat, dhe njëkohësisht të shpreh ndjenjat e konsideratës sime të lartë dhe përshëndetjet më të sinqerta për ndihmesën tuaj në rrugtimin e Republikës së Kosovës. Prania e miqve tanë në kremtimin e festës së madhe të pavarësisë së Republikës së Kosovës na bën të kthehemi vite prapa dhe të kujtojmë kur kishim shumë sfida përpara. Sot, 10 vite pas pavarësisë, Kosova ka arritur të krijojë kushte të qëndrueshme që lidhen ngushtë me ngritjen e kapaciteteve, me ndërtimin e strategjive në arenën ndërkombëtare, përgatitjen e diplomatëve të ri, të cilët promovojnë, përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e Kosovës në vendet aleate, si dhe zgjerimin e lidhjeve të reja bashkëpunuese në arenën ndërkombëtare. Akademia Diplomatike mban një nga përgjegjësitë kryesore në fushën e politikës së jashtme. Ajo funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës dhe është themeluar rishtazi me 8 mars 2012. Qëllimi kryesor i saj është përgatitja dhe trajnimi i antarëve të stafit të ri diplomatik. Akademia Diplomatike organizon forume, konferenca dhe trajnime me karakter vendor dhe ndërkombëtar në bazë mujore dhe vjetore me synim minimin e themelimit të bashkëpunimit në mes të institucioneve të cilat impenjohen në diplomaci e në politikën e jashtme. Akademia Diplomatike mund ta ushtrojë funksionin e saj në plot shmëri vetëm përmes bashkëpunimit të ngushtë me institucionet si motra. Aktualisht, Akademia Diplomatike e Kosovës ka bashkëpunim të shkëlqyer me akademik kryesore diplomatike në botë. Tashëm janë nënshkruar 10 memorandume bashkëpunimi. Për më tepër, ajo bën pjesë në forumin botëror të akademive diplomatike. Objektivi përkësor i saj është përgatitja e stafit të ri diplomatik përmes trajnimeve, konferencave, seminareve dhe ligjëratave, të cilat bashkërendojnë provojnë vendore me atë ndërkombëtare. Ndërtojnë ura dialogu e bashkëpunimi mes traditave, kulturave, me të përbashkëta dhe ndryshimet mes vendeve të ndryshme. Sfida aktuale e akademisë sonë është krijimi i shkollës diplomatike në kuadër të akademisë diplomatike, si parakusht për të interesuarit e ri për të bërë pjesë në Ministrisë së Punëve të Jashtme. Përmes kësaj shkolle, synohet formëzimi dhe kualifikimi i vazhdueshëm i diplomatëve të ri
duke bashkërenditur teorinë me praktikën, duke bërë përpjekje në rritje për specializimin e antarëve të ri në nivelin e sfidave me të cilat përballet Kosova në arenën ndërkombëtare. Përmes kësaj shkolle, zyrtarët e ri të stafit diplomatik do të jenë në një rrugë në ngjitje, në profesionalizmën, njohuri e kulturë kryesore diplomatike. Në këtë kuadër, Akademia Diplomatike dhe stafi i saj do të përkushtohen me përgjegjësi dhe profesionalizëm për të trajnuar diplomatët e ri në shërbim të Republikës së Kosovës, në bashkëpunim me partnerët e saj. Kësaj, aspiratat tona do të ishin jo të plota pa bashkëpunimin në rritje me miqtë tanë dhe të gjithë arritjet, po ashtu të mangëta pa ndihmën e përkrahjen e aleatëve tanë. Edhe njëherë, ju falenderoj përzemërsisht për praninë dhe mbështetjen tuaj miqësore dhe ju garantoj se kjo nuk do të jetë konferenca e fundit që na mbledh bashkë. Populli kosovar dhe Republika e Kosovës do të janë gjithmonë mirënjohës për miqësinë e solidaritetin e sinqert shteteve demokratike dhe secilit përfaqësues të shteteve mike të cilët na kanë qenë e na janë fizikisht apo moralisht pranë me ne. Ju faleminderit. Thank you, Ambassador, for your welcoming speech. We are honored this morning to welcome a very special guest who has worked closely with senior officials in promoting the plight of Kosovo worldwide, helping in recognition of our beloved country. Dr. Nabil Ayad. Let me just shortly go through his bio. Professor Dr. Nabil Ayad, he's Assistant President of the Council for Tolerance and Peace. He's the founder and the director of the Academy of Diplomacy International Governance. He established the Diplomatic Academy of London at the University of Westminster. He was rector of the London Academy of Diplomacy at the University of East Anglia. He authored and edited a large number of studies on diplomacy. In April 2012, Professor Ayad received the Diplomat Magazine Annual Award for his distinctive contribution to diplomacy in London and beyond. He is a strong supporter and contributor of Kosovo's achievements during the last 2 decades. He is also Honorary Consul of Kosovo in United Kingdom. Therefore, please, let us give our full attention to Dr. Ayad and help me welcoming him to take the floor. Dr. Ayad. Good, thank you. Your Excellencies, ladies and gentlemen, colleagues, I'm delighted to be here today to share the celebration of the 10th anniversary
of the Republic of Kosovo. In gathering for this event, international event, we are celebrating an auspicious occasion in the history of Kosovo, the 10th anniversary of independence. Even though we rejoice in the achievements, the country still faces many challenges. As a new nation recognized by the International Court of Justice in July 2010, Kosovo has confronted and is continuing to confront many obstacles in its prosperity, security, and survival. Independence of the people of Kosovo came only after the dissolution of Yugoslavia and after ethnic cleansing, horrific atrocities, forced expulsion, and a civil war that killed more than 10,000 persons before NATO intervened. The emerging country is still experiencing difficulties with achieving worldwide acceptance, and it has encountered barriers to recognition within certain international organizations. However, the resolve and resilience of its people would make recognition possible. At the moment, there are about 115 countries which have recognized Kosovo. I know the government are working hard in trying to achieve obtaining recognition. Now, there will be speeches later on touching these matters. However, since I've been involved since 1930 in training more than 6,000 diplomats worldwide, we are trying to use these sort of contacts with alumni who are ministers, ambassadors, working for governments, etc., all over the world, in facilitating the recognition of Kosovo. I have been working closely with the First Deputy Prime Minister and Foreign Minister for a number of years in obtaining recognition of Kosovo. I have a number of my colleagues here, academics, experts, practitioners, who will deal with the second plenary session. But before we do that, perhaps I can have an introduction, share an introduction with you to that plenary session. I don't know whether it will work here. Maybe, I don't know. Always will have a problem of technology. And in such situations, you put the blame on the protocol. Luckily, the head of protocol is not here. Okay, thank you. The next one, please. Okay, today we are dealing with a number of important matters relating to diplomatic recognition, defense diplomacy, nation building, and the civil-military relationship. Next one, please. I don't know whether you are familiar with this painting by Holbein. These were the symbols of the modern ambassador, modern diplomacy in the 16th century. And you can see their gadgets. They don't have laptops, they don't have cellular phones, just old gadgets, traveling. At that time, modern ambassadors were more involved in what we call matrimonial diplomacy. They used to go abroad trying to find husbands and wives for the nobility. So it is called matrimonial diplomacy. Next one, please. This is the Moroccan ambassador in the 17th century in Hyde Park, his painting. You can see he's more romantic with a horse, you know. I don't know whether ambassadors today, they ride horses or not. Next one, please. But what were the qualities and skills
of modern ambassadors in the 17th century. Well, there was no she at that time, unfortunately, should be a trained theologian, well-versed in Aristotle and Plato, an expert in mathematics and physics, an expert in civil law, able to speak and write Latin, Greek, Spanish, French, and German, and preferably he had a taste for poetry. I wonder how many diplomats today, how many ambassadors enjoy such skills and knowledge. Can you tell me? No? Okay. Next one, please. Sir Peter Marshall, a well-known British diplomat, wrote a book entitled Positive Diplomacy, and he said, diplomacy is a child of its times. So, 17th century diplomacy is different from diplomacy today, though the essence of diplomacy is still the same. Diplomats, when a diplomat says yes, he or she means maybe. When a diplomat says maybe, he or she means no. But a diplomat should never say no. Otherwise, he is not a diplomat. A diplomat should never tell a lie. You know, you cannot tell a lie because you lose your credibility. But not necessarily to tell the truth. He or she can be economical with the truth. So, you know, many examples of starting with Clinton, today Trump. They don't tell lies, but they are economical with the truth. So these are the qualities of most politicians and also diplomats. Anyway, next one, please. So what sort of activities of diplomats have to do today? Diplomats reflect on the methods of the past while applying increased knowledge, enlightened attitudes, technological advances, and modern transportation systems. Technological advances, we will be speaking about this matter in the second session because I have a colleague of mine who is an expert in technology. He set up something called UK Data Gov. The UK is planning to become a digital state by 2020. All government services will become digitized. So he's the one who set up that system. Next one, please. So what are the factors which are affecting the conduct of international relations today? You have the impact of the media. In the 80s, we were talking about the end of politics because the media was dictating the agenda for politicians. So social media today is very active. Culture, the impact of culture on diplomatic practice. Polls, you know, in the past, we used to have polls every year, every 6 months, every month, every week. Now we have real-time polls to see the reaction of the public. Again, there is the issue of what we call apparent clash of civilizations. Again, the role of religion in international relations. Is religion the cause of the problem or is it the solution? Why most religions have become parochial? Parochialism means if you are an Orthodox, you only support the Orthodox. If you are Catholic, you only support the Catholic. If you are Sunni, you only support the Sunnis. If you are Shiite, you only support the Shiites. That's the problem of religion today. It shouldn't be like that because all religions have universal values. Again, Twitter diplomacy today is dominating the scene. Next one, please. Now, this is the rubric. You know, when we are kids,
we used to play with these sort of games, trying to change colors, etc. So we boxed in the ambassadors there, digitized them, and they had to deal with many universal issues, human rights, democracy, the media, etc., etc. So their role has changed, but the essence of diplomacy remains the same. Next one, please. Now we have what we call the internet state. There's a new state. All of us are members of that state. All of us are sovereign in that state. It's not a member of the UN. Nobody knows who is in control of that state. Is it the media? Is it the government? Is it the NGO? No. It's still yet to be defined, but it's developing all the time. Next one, please. Now, diplomatic missions have changed. In the past, they used to promote ambassadors' matrimonial diplomacy. Now they have to deal with the media, they have to deal with the economics, they have to deal with legal matters. And in the case of Kosovo, it is more demanding for an embassy because they have to campaign, they have to promote their own country in order to get more recognition of the state. Next one, please. So as you know, according to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, the main functions of embassies, inter alia, I mean, amongst other things, are representation, protection, negotiation, provide information. We have what we call operational matters, we have managerial matters, we have conduct of foreign policy, but in the case of Kosovo, there is an added duty for diplomats, for the ambassadors. They have to lobby for recognition. And I think in the second session, we will discuss how to promote, how to lobby for recognition. Next one, please. Today, we have various types of diplomacy. We have, as we said, diplomacy has survived. We have tweet diplomacy, Olympic diplomacy. You can see the situation. One team representing Korea now, not North or South Korea. It's sort of national unity is symbolized by sharing, participating as one team in the Olympic Games. We have virtual diplomacy, e-government, digital diplomacy, economic foreign policy. I mean, most embassies today, 80% of embassies and governments is to promote business and trade, how to attract foreign direct investment, FDI. We have strategic defense diplomacy, we have geodiplomatics, cultural diplomacy, summit diplomacy, and to use the macabre phrase, funeral diplomacy. Where are you going, Mr. President? Well, I'm going to a working funeral. Two heads of state discussing politics over the dead body of their colleague, former colleague, etc. So, but these are realities of diplomacy. We call it, jokingly, sadly, funeral diplomacy. But it is there. So we have to deal with global commerce changes. You saw 2 days ago, 3 days ago, almost the collapse of the stock market in New York, and how many countries are affected. So today, the world is still a small village. Next one, please. So what are the main objectives, the grand objectives of each state, whether it's the United States, Britain, or Belize, or Kosovo? They have to protect the territorial integrity and sovereignty, welfare of citizens at home and abroad. To achieve that, foreign ministries, usually they have what we call program of priorities, and accordingly they assign budget for that. But how effective is the diplomatic service in the information age? What is the added value of a diplomat? A few years ago, we organized a conference entitled
are diplomats really necessary? Do we need diplomats? I mean, because of IT, is it going information technology to replace diplomats or be his or her latest communication tool? And the other tendency, this was in 1986, was the move towards privatizing diplomacy. Do we need embassies really? Embassies are expensive to run. The public perception of diplomats, they are lazy. They spend most of their time alternating between protocol and alcohol, and they end up with too much cholesterol. But that's the situation. That's the public perception. The difficulty of foreign ministries, the public perception is negative towards them. Now, if trucks, transports, farmers go on strike, the government will immediately assign more funding. But if foreign ministry diplomats go on strike, nobody would care for them. So always there is a cut. The first target for cutting budgets is foreign ministries, which is wrong. But anyway, that's the practice. However, foreign ministries, always you'll find ministers, foreign affairs, before declaring the budget, would appear on television, would have a press conference trying to show what benefits foreign ministries, what services they provide. Hence, they are badly needed. Next one, please. So, at the end of the day, we said, do we really need diplomats? Do we really need embassies? The answer is yes, because you cannot put a value or a price or a premium on the services provided by diplomats. When there is a crisis, let's say airport hijacking, diplomats are sent to the airport. They spend 3-4 days without sleeping, dealing with the matter. Would a company be able to do that? Would a member of staff of a company try to do the service? Of course not, because diplomats are custodian of national interest. So you cannot put a value or a premium on national interest. And I think I'll stop here. Thank you very much for your listening. We will have more of this in the second plenary session discussion. Thank you. Thank you, Dr. Rayad, for this wonderful presentation. Ladies and gentlemen, as you know, unfortunately, the foreign minister, His Excellency Minister Behçet Paçoli, he had to travel abroad. However, we have the pleasure to invite Ms. Rayhan Vunici, the Deputy Foreign Minister, to deliver the speech on his behalf. Ms. Vunici. Thank you very much. Dear Ambassador Dr. Beçir Ismaili, dear Professor Dr. Nabil Ayad, thank you for the excellent speech, very useful information. Thank you very much. Honorable Ministers, Deputy Ministers, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Special warm welcome to our friend, Ambassador Ahmed bin Mohammed Al-Jarvan, who has been promoting the plight of Kosovo in international circles and helping to cement and strengthen the cordial relations between Kosovo and the United Arab Emirates. I'm pleased to report that the Embassy of the Republic of Kosovo is being set up at present in Abu Dhabi. Many thanks, Ambassador Al-Jarvan.
We in the Republic of Kosovo are most grateful and in debt to many world leaders, including the President of the United Arab Emirates, His Highness, the late Sheikh Zayed, for their firm, unflinching and generous support in helping us to achieve our independence. In attempting to build and gain support for our nation, we are following two major objectives. The first is to strengthen bilateral cooperation and enhance mutual interaction in various fields with particular focus given to diplomacy, political issues, the economy, as well as investments and security. The second is to strengthen mutual consultation and support on regional and international issues, especially through increased interaction in multilateral initiatives. As part of the Action Plan for Good Governance, in order to benefit from UN membership, we intend to open more embassies in various countries around the world by gaining official recognition in those countries. In addition, we are working to develop many areas of internal governance, including healthcare, tourism, agriculture, and security. As a point of interest, in the Republic of Kosovo, today there are many opportunities for tourism, development of gold mines and other precious metals, as well as small industries. Our legal system provides full protection for foreign direct investment. Kosovo, as a small and newly established state, has not had a smooth path to independence. As landlocked country and the smallest country in the Balkans, it is one of the newest nations in the world. Under UN supervision and with the aid from the United States and the European Union, Kosovo developed the structures of an independent country, and in February 2008, it formally declared independence from Serbia. Its new constitution became effective on June 15, 2008. A ruling by International Court of Justice in July 2010 supported Kosovo's independence. As of today, the Republic of Kosovo has received 115 diplomatic recognitions as an independent state, 112 of 193 United Nations member states, 23 out of 28 European Union member states, 25 out of 29 NATO member states, and 36 out of 57 Organization of Islamic Cooperation member states have recognized Kosovo. However, the path to independence has not been uncomplicated. Independence of the people of Kosovo came only after the dissolution of Yugoslavia and after ethnic cleansing, horrific atrocities, forced expulsions, and civil war that killed more than 10,000 before NATO intervened. Our emerging countries still experiencing difficulties with achieving worldwide acceptance, especially from very prominent international powers such as China and Russia. In addition, it has encountered barriers to recognition with certain international organizations. Our country was forged under difficult circumstances and has faced and continues to face many hurdles. As a result, the people of Kosovo understand the value of peace and living in harmony with those of various ethnic, religious, and cultural origins. The concept of inclusiveness is symbolized in the flag which has been adopted by Kosovo. The official flag has a blue background and includes the map of Kosovo and 6 stars. The stars are officially meant to symbolize Kosovo's 6 major ethnic groups: Albanians, Serbs, Turks, Gorani, Romani, and Bosniaks. As a society which has suffered so greatly and so recently from discord and fighting, Kosovo is attempting to develop a better path for humanity. As Ministry of Foreign Affairs, we are confronted with the heavy tasks of nation building, development, and lobbying other countries to recognize Kosovo as an independent state. By far the majority of people in all nations desire to live in security, peace, stability, and happiness. In today's globalized world, all nations have citizens who are of diverse color, gender, origin, creed, and religion. We believe
that as one of the newest countries in the world, which has experienced many difficulties in the path to statehood, we occupy a unique position. We have known the pain of conflict and the despair of battle. Yet, we have been able to forge a nation which is attempting to give equal rights to all regardless of race, religion, and ethnic background. Our greatest mission is to build a real and sustainable peace for mankind by promoting a culture of tolerance among peoples and among nations. We invite as many people as possible to join us in this vision. Thank you very much. Thank you, Deputy Minister Mrs. Vunici. I have a pleasure now to continue with the agenda and invite Mr. Abu Salami Shkodra, who is the Deputy Minister of Internal Affairs. Mr. Shkodra, please take the floor. Faleminderit. I nderuar profesor Nabil, i nderuar profesor Beqiri, të nderuar zëvendës ministra, të nderuar praneshëm. 10 vjetori pavarësisë e gjen shtetin e Kosovës me një pamje të larmishme, sa i përket të arriturave dhe sfidave, me të cilat aktualisht përballet Kosova. Vetë pavarësia, sovraniteti dhe shteti i Kosovës janë të arritura mbi të arriturat, me të cilat materializuan vullnetin e pathyeshëm dhe sakrificën e kamashme të popullit Kosovës për liri, dhe festa e 10 vjetorit është dëshmi e konsolidimit të subjektivitetit ndërkombëtar të shtetit Kosovës. Për gjatë 10 viteve që nga shpallja e pavarësisë, Kosova ka vazhduar përpjekjet e saj për të institucionalizuar shtetësinë në nivelin ndërkombëtar, duke krijuar një pozitë të favarshme në partneritet me orientimin drejt botës liberal-demokratike. Ka thelluar edhe me tutje konsolidimin ndërkombëtar, ka rritur numrin e njohjeve dhe pranimin nga shumica e shteteve si në rajon ashtu në Bashkimin Evropian. Në nivel global po ashtu, Kosova është antarësuar në shumë organizata e institucione rajonale ndërkombëtare, si dhe ka qenë ideatore një sër iniciativave rajonale, ku njëherët ka dëshmuar se është shtet i përgjithshëm me qasje konstruktive në ndërtimin e paqes, stabilitetit dhe zhvillimit rajonal. Për më tepër Kosova ka shënuar hapa konkret në rrugtimin e saj drejt antarësimit në BE, duke hyrë në marrëdhënie kontraktuale me BE-n përmes marrëveshjes së stabilizim asociimit. Në 10 vjetorin e pavarësisë, Kosova ka arritur të implementojë konsiderueshëm këtë marrëveshje, dhe së shpejti pritet të aplikojë për statusin e shtetit kandidat. Mbi të gjitha Kosova, në vetëm 10 vjet pavarësi, shteti i Kosovës ka arritur të bëhet i krahasueshëm me vendet e rajonit. Në të gjitha raportet ndërkombëtare, Kosova ka arritur të krahasueshme me vendet e rajonit. Ka të arritat krahasueshme me vendet e rajonit. Për 10 vite pavarësi, Kosova ka arritur të institucionalizojë edhe me tutje shtetësinë e saj brenda shtetit, duke krijuar infrastrukturën ligjore dhe institucionale të nevojshme për të përmbushur obligimet si shtet përballë qytetarëve të saj. Ndër sukseset më të mëdha në këtë drejtim, duhet të përmendet funksionalizimi i shtetit të Kosovës si një vend multietnik e multikulturor, ku një numër etnish e konsiderojnë Kosovën si shtet të tyre, i cili konsideron ata si qytetarë të barabartë. Mbi të gjitha duhet vlerësohet lart përpjekja e sportistëve të Kosovës dhe të arriturat e sportistëve kosovar, të cilët janë duke shkëlqyer në arenën ndërkombëtare. Kosova ka arritur të përmbyll me sukses mbikëqyrjen ndërkombëtare të pavarësisë, duke dëshmuar te komuniteti ndërkombëtar për pjekuri shtetërore. Kjo i dha hapësirë edhe më të madhe shtetit Kosovës të shtojë kapacitetet e veta institucionale, ligjore, kadrovike në përmbushjen e të priturave shtetërore. Në përgjithësi mund të thuhet se shteti i Kosovës ka shënuar progres të prekshëm gjatë 10 viteve, duke mos anashkaluar edhe sfidat në për të cilat ka kaluar dhe me të cilat vazhdon të përballet edhe me tutje. Megjithatë, mënyra se si është krijuar shteti i Kosovës dhe përvoja e saj në procesin e transformimit politik, ekonomik e shoqëror, në një masë të madhe e ka kahzuar dhe kurzuar nivelin dhe kualitetin e të arriturave që ka bërë shteti i Kosovës në këtë rrugtim 10 vjeçar. Madje kjo e ka ndjekur nga prapa si hije procesin e konsolidimit të shtetit dhe të transformimit demokratik.
shoqëror e ekonomik që e ka përjetuar dhe vazhdon të përjetoj Kosova. Këto rrethona, sa kanë qenë mundësi për një kohë, janë kthyer në handicap me vonë në konsolidimin e shtetit të Kosovës, por kjo nuk do të duhet në asnjë mënyrë të shihet si justifikim për ngecjet, por si hedhje drite në të vërtetën e sfidave me të cilat ballafaqohet Kosova për të adresuar si duhet çdo herë në përpjekje për të gjetur zgjidhjet më të mira për sfidat me të cilat ballafaqohet. Kjo ka bërë që Kosova të vazhdon të ketë shtrije të kufizuar të autoritetit në pjesën veriore të Kosovës, vazhdon të ketë ngecje në implementimin e ligjeve, vazhdon të përballet me mungesë të kapaciteteve kadrovike, vazhdon të ketë probleme të thella strukturore ekonomike, papunësi të lartë, korrupsion e krim i organizuar, cilësi e ulët në arsim, si dhe fenomene të tjera. Kosova veçanërisht muajt e fundit është sfiduar seriozisht në rujtjen e partneritetit me aleatët për shkak të proceseve që lidhen me gjykatën speciale. Rujtja e partneritetit me partnerët ndërkombëtar është jetike për shtetin e Kosovës. Është në interes të shtetit të Kosovës të adresojë këtë sfida përmes politikave adekuate me qëllim që të kultivojë në vazhdimsi besimin e qytetarëve në institucionet e shtetit të Kosovës. Sfidat për shtetet janë të zakonshme, ashtu siç duhet të jenë të zakonshme edhe përpjekjet dhe vullneti për të adresuar ato dhe për të gjetur zgjidhje. Kosova është orientuar drejt familjes së shteteve që kanë karakter të qendrit shtet të përgjegjshëm si ndaj qytetarëve të vet, ashtu edhe ndaj shteteve tjera. Kosova është orientuar drejt proceseve integruese në familjen evropiane, mirë po strategjia e fundit e BE-s për Ballkanin Perëndimor e publikuar vetëm pak ditë më parë specifikon shtetet që janë një prioritet të agjendës si integrimeve, duke ofruar edhe datën e mundshme për hyrje, ndërsa për shtetet tjera të rajonit, përfshirë dhe Kosovën vihen në pas se agjenda akoma është e hapur, sidomos për faktën e sfidës së sundimit të ligjit me të cilën përballen këto shtete. Institucionet e vendit duhet lexuar drejt mesazhin e strategjisë dhe pa humbur kohë duhen ndërmarrë me vendosmëri veprimet dhe reformat e nevojshme me qëllim të përshpejtimit të përmbushjes të gjitha kritereve si në aspektin e brendshëm, ashtu edhe në aspektin e marrëdhënieve me BE-n dhe shtetet anëtare të BE-s. Institucionet e vendit i detyrohen qytetarëve të Kosovës që vendit të jetë konkurrent me vendet e rajonit në procesin e integrimeve, as të pritur dhe të aspiruar nga brezat e tërë. Faleminderit. Thank you, Mr. Shkodra, Deputy Minister of Internal Affairs. Now, let me invite Dr. Burim Ramadani, who is the Deputy Minister of Kosovo Security Force, to take the floor. Përshëndetje më gjithë, nderuara dhe të nderuar pjesëmarrës, ambasadori Smole, Dr. Ayad, kolegë dhe kolegë. E kemi qartë besoj gjithë që dinamikat rajonale, por edhe me gjërë varësisht prej zhvillimeve apo sfidave dhe kërcënimeve, në kohën që ne po jetojmë, kanë ndikim deri në nivel vendimtar edhe për sigurinë nacionale të shteteve veç e veç, dhe sidomos kur bëhet fjalë për shtetet e reja dhe ato që quhen shtetet e vogla në zhvillimin e tyre dhe ndikimin në dinamikat e përgjithshme. E kemi qartë po ashtu se asnjë shtet i vetëm nuk është i vetë mjaftueshëm siguri nacionale. Dhe ky parim keqësisht elementar na bën edhe më të gatshëm për të qenë bashkëpunues në kuptimin ndërshtetëror, në kuptimin e organizatave rajonale apo me gjërë, dhe si till interesimi ynë është jashtëzakonisht i vendosur në orientimin për bashkëpunimin sidomos me shtetet e rajonit por organizatat rajonale. Në kuptimin e politikave të mbrojtjes, Kosova, shteti i Kosovës e ka të qartë të paktën 2-3 elemente bazike. Spari, ne nuk jemi dhe nuk synohem të jemi ushtarakisht neutral. Së dyti, ne duam që sa më shpejt të antarësohemi në NATO,
dhe të njëjtën kohë që NATO të vazhdojë të qëndrojnë në Kosovë. Së treti, ne jemi në proces intensiv dhe jashtëzakonisht dinamik të përpjekjeve për të transformuar forcën e sigurisë Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës, bazuar në rishikimin e sektorit strategjik që ka ndodhur vite më herët, dhe po ashtu bazuar në një qasje gjithëpërfshirëse dhe bashkëpunuese me qëllim ose me qëllimin kryesor që është ndryshimet kushtetuese dhe ligjore për arritjen e konsolidimit të sektorit sigurisë dhe të sektorit të mbrojtjes. Dhe së fundmi po ashtu ne synojmë që të arrijmë fazën e dialogut për antarësim në NATO në vitet e ardhshme, duke arritur po ashtu prakisht para kësaj të përfshihemi në programin për partneritet për paqe, në bazë të sidomos në bazë të fushave të specializuara ushtarake që Forcat e Sigurisë Kosovës veçmë i ka mrije dhe besoj që shteti i Kosovës në tërësi është dhe duhet jetë vazhdimisht krenar dhe në mbështetje të këtyre fushave të specializimit ushtarak apo në kuadër të mandatit ekzistues Forcës së Sigurisë, që ju pak herë ka marrë vlerësime jashtëzakonisht të larta në nivele edhe ndërkombëtare. Por po ashtu synojmë që të jemi të gatshëm që të ftohemi për t'ju bashkuar Membership Action Plan me NATO-n në mënyrë që rruga e antarësimit Kosovës drejt NATO-s t'jetë e sigurt dhe t'jetë njëkohësisht hap i ndërlidhur me hapa tjerë institucional duke përfshirë këtu edhe transformimin e FSK-s në forcat armatosura. Pra, në këtë proces, në përgjithësi, besoj që është e qartë se transformimi i FSK-s në forcat armatosura është në pikpamjen tonë një hap ose duhet të shërbej si një hap më tutje në rrugën drejt NATO-s. Ajo që ka ndodhur deri tash dhe po ndodh aktualisht, paktën në këndvështrimin e Ministrisë së Forcës së Sigurisë, është vëmendja e intensifikuar e bashkëpunimit bilateral, rajonal dhe multilateral në fushën e mbrojtjes dhe si tillë Ministria e Forcës së Sigurisë Kosovës ka nënshkruar memorandume bashkëpunimi me 12 shtete dhe shto kësaj edhe programin e partneritetit shtetëror me gardën e Ajovës në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe po i përmendi 12 shtetet përpas rastit të Ajovës, Britania Madhe, Lituania, Holanda, Turqia, Shqipëria, Macedonia, Malizi, Kroacia, Letonia, Gjermania, Slovenia dhe Hungaria. Pra këto janë 12 shtetet të cilat ne vetëm kemi nënshkruar memorandum të bashkëpunimit dhe të njëjtën kohë është inicu ose janë inicu aspekti negocimit marrëveshje të bashkëpunimit bilateral edhe me Francën, Italinë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Republikën Çeke, Suedin, Norvegjin, Estonin, Austrin dhe Zvicrën. Po ashtu përmes programit të partneritetit shtetëror me Ajovan është thellu bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është realisht kontribuesi kryesor në asistimin e FSK-s, qoftë në fushën e edukimit dhe trajnimit të oficerëve dhe non-oficerëve, dhe të njëjtën kohë dhe asistenca në fushat ndryshme përmes programit të International Military Education and Training dhe Foreign Military Financing. Ministria e Forcës së Sigurisë, Qeveria e Kosovës, realisht Shteti i Kosovës, tashmë ka kriju edhe rrjetin e diplomacisë fushën e mbrojtjes. Deri më tash në nivelin bilateral janë dërguar 6 atashe rezident, dhe atë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Gjermani, në Belgjik, në Turqi, Shqipëri dhe Suedi. Në rastin e Suedisë do të kemi rishikim, ndërkaq në proces e akreditimit për atashet e FSK-s
pra procesi po vazhdon për atashet e FSK-s në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Kroaci. Njëjtën kohë atashe jo rezident të akredituar për Kosovën janë atashet nga Belgjika, Kroacia, Republika Çeke, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Italia dhe Japonia, ndërkaq atashet e akredituar të huaj në Kosovë kemi atasheun e mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës, atasheun e ushtrisë amerikane, atasheun e mbrojtjes së Republikës Turqisë dhe atasheun e mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë. Në kuadër ose në kontekstin e iniciativave rajonale, Ministria e FSK-s në bashkëpunim sigurisht me pjesë tjera të qeverisë dhe sidomos me Ministrinë e Punëve të Jashtme, ka ndihmu, ka kontribu edhe në procesin e antarësimit në Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, qendrën rajonale të asistencës për verifikimin dhe implementimin e kontrollit të armëve, dhe të njëjtën kohë Ministria e FSK-s në Kosovë është në cilësinë e musafirit edhe në kuadër të kartës së Adriatikut. Në raport me NATO-n, që është synimi po ashtu jashtëzakonisht i rëndësishëm, mund të them që Ministria e Qeveria Republika e Kosovës është e interesuar që të institucionalizojë marrëdhëniet me NATO-n dhe deri më tash komunikimi, respektivisht ndërmjetësimi ndodh përmes KFOR-it dhe NALT-it, që është NATO Advisory and Liaison Team, dhe në 5 dhjetor të vitit 2016, kur sekretari i përgjithshëm i NATO-s i është përgjigjur letrës së kryeministit të Republikës Kosovës, është shpreh vullneti ose dëshira për fuqizimin e bashkëpunimit dhe ndërveprimit mes Republikës Kosovës dhe NATO-s, ajo që quhet ndërveprimi i intensifikuar. Ajo që besoj që është jashtëzakonisht e vlefshme për ta thënë në fund, është se pjesëtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës tashmë që nga viti 2014 kanë filluar zhvillimin e trajnimeve tipike ushtarake në shkollat e NATO-s, në fusha të ndryshme, dhe kjo besoj që e përshkruan më së miri rrugtimin dhe orientimin tonë për antarësimin në NATO. Faleminderit shumë. Faleminderit, Zëvendës Minister. Ladies and gentlemen, just to inform you that unfortunately Ambassador Ahmed bin Mohamed Al Javran, despite his confirmation, he couldn't come. However, we'll be delighted to hear his speech that will be read by Dr. Ayad. So please, you can read it from there, I think.